Πρόκειται για έκτακτη εκπομπή μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας. Ο Βολιβιανός αιμορραγικός πυρετός, FHB22, έφτασε στην Ελλάδα, πιθανότατα μέσω των τουρκικών συνόρων. Μείνετε ήρεμοι παρακαλώ. Ξεκινήστε τα μέτρα υγιεινής και απομόνωσης το συντομότερο δυνατό. Αυτή η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αέρα, του νερού, των ζώων και των σωματικών υγρών. Κλείστε όλη την εισαγωγή αέρα. Πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό ή βράζετε πριν το καταναλώσετε. Συνιστάτε η αποφυγή επαφής με ζώα. Αποφύγετε περιοχές με πολύ κόσμο. Σε απομόνωση έχουν μπει οι περιφέρειες της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης λόγω της ισχυρής εξάπλωσης του ιού στις πόλεις τους. Όλοι οι τρόποι εισόδου ή εξόδου από αυτές τις περιφέρειες έχουν αποκλειστεί. Οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν μπει σε καραντίνα. Σε εθνικό επίπεδο έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετός, φθάρνισμα, βήχας, αδιαθεσία, ημικρανία, μυαλγία, πόνος στις αρθρώσεις, πετέχειες, ρηνική αιμορραγία, φλεγμονές, μηνυγκίτιδα, ανεπάρκεια οργάνων, απώλεια γεύσης ή όσφρησης, αιμορραγίες, συγκοπή, διάρρεια, ναυτία και έμετος. Καλέστε την εθνική γραμμή για τον έλεγχο και τη θεραπεία του FHB22 1.662.116. Μη διαδίδετε φήμες κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης κατάστασης. Παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι στα μέσα ενημέρωσης. Това е извънредно предаване по искане на българското правителство. Множество случаи на боливийска хеморагична треска са установени във всички области на страната. Запазете спокойствие и възможно най-бързо започнете хигиенни мерки като миене на ръцете, носене на маски и изолация. Това заболяване е силно заразно и може да се предава по въздух, вода, животни и телесни течности. Преварявайте водата преди да я консумирате или пийте само бутилирана вода. Избягвайте контакт с животни. Избягвайте многолюдни места и физически контакт. Градовете с най-висок процент на заразени са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. В цялата страна е обявена карантина и военно положение. Всички входове и изходи на страната са затворени. Обадете се на 15022219, ако имате висока температура, кихане, кашлица, неразположение, мигрена, миалгия, болки в ставите, петехии, епистаксис, възпаление, менингит, органна недостатъчност, загуба на вкус или обоняние, кървене, синкоп, диария, гадене и повръщане. Поривите на вятъра са пренесли тази болест от Гърция в България и други балкански страни. Това е глобална катастрофа, която вече е убила над 2000 души само в България. Моля, запазете спокойствие и обърнете внимание на медиите за допълнителна информация. Внимание! 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 Это аварийная передача. Боливийская геморрагическая лихорадка распространилась по всей остальной России. Первоначально заразив Дальний Восток, болезнь распространилась на все субъекты Федерации. Нет региона без зараженных. Самые высокие показатели зараженности отмечены в следующих округах: Центральный, Южный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный. Сохраняйте спокойствие, пожалуйста. Примите меры гигиены, такие как мытье рук, ношение маски, возвращение домой и закрытие всех воздухозаборников. Избегайте контакта с животными или другими людьми. Кипятите воду перед употреблением или употребляйте бутилированную воду. Избегайте людных мест, таких как супермаркеты, площади, торговые центры, колледжи или университеты. Болезнь распространяется по воздуху, воде, животным и при физическом контакте. Если у вас или у кого-либо из ваших соседей есть следующие симптомы: высокая температура, чихание, кашель, недомогание, мигрень, миалгия, боль в суставах, петехия,
носовое кровотечение, воспаление, менингит, органная недостаточность, потеря вкуса или обоняния, кровоточащий обморок, диарея, тошнота и рвота. Избегайте контакта с жидкостями зараженного человека и звоните 103 или 112. Следите за информацией по радио и телевидению в будущем. Болезнь вызвала коллапс в таких странах, как Боливия, Уругвай, Парагвай, Венесуэла, Гватемала, Филиппины, Мьянма, Казахстан, Армения, Грузия и Азербайджан. Защити себя. Guvernul României a emis o alertă de pericol biologic pentru raioanele din jurul Bucureștiului, Constanța și Cluj-Napoca. Febra hemoragică boliviană a ajuns în țara noastră prin aeroporturile din marile orașe. Vă rugăm să păstrați calmul și să luați următoarele măsuri: evitați contactul cu oameni, spălați-vă mâinile, purtați o mască, beți doar apă îmbuteliată, întoarceți-vă la domiciliul dumneavoastră, închideți toate prizele de aer și evitați contactul cu tot felul de animale. Toată România este în carantină și lege marțială. Districtele menționate anterior sunt în blocare totală. Intrările și ieșirile din țară au fost blocate. Sunați la 112810 dacă raportați febră, strănut, tuse, stare generală de rău, migrenă, mialgie, durere articulare, peteșii, epistaxis, inflamație, meningită, insuficiență de organ, pierderea gustului sau a mirosului, sângerare, sincopă, diaree, greață și vărsături. Nu răspândiți zvonuri și nu comiteți crime în aceste vremuri de criză. Acordați atenție presei. Nu ignorați această alertă. Rendkívül veszélyes betegség terjed Magyarországon. A bolíviai vérzéses láz elérte nemzetünket. Országszerte karantént és hadiállapotot hirdettek. Az ország minden be- és kijáratát lezárták. A betegség Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Pécsett a legintenzívebb. A betegséget a feltételezések szerint Romániából vitte a szél. Kérjük, tegye meg az alábbi lépéseket, hogy növelje túlélési esélyeit. Első. Mosson kezet. Második. Kerülje az emberekkel való érintkezést. Harmadik. Vegye fel maszkot, és zárja el a levegőbe meneteket. A betegség a levegőn keresztül terjed. Negyedik. Csak palackozott vizet igyunk, vagy forraljuk fel fogyasztás előtt. A vírus Magyarország és Európa szerte szennyezett vízforrásokat. Ötödik. Térjen vissza lakóhelyére. Hatodik. Kerülje az állatokkal való érintkezést. A betegség zoonózis. Ha bejelenti, láz, tüsztögés, köhögés, rossz közérzet, migrén, izomfájdalom, ízületi fájdalom, petechia, orrvérzés, nyulladás, agyhártya-gyulladás, szervi elégtelenség, íz- vagy szaglásvesztés, vérzés, ájulás, hasmenés, hányinger és hányás, hívja a 10.434.217-et. Ne hagyja figyelmen kívül ezeket az utasításokat, több mint 15 000 halálesetet jegyeztek fel a betegség miatt. Ügyeljen a rádión és más médián keresztül jövő utasításokra. Hiten. 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 Hitan. Ovo je hitan prenos. Globalna kriza je u toku. Bolivijska hemoragična groznica otkrivena je u gradovima Beogradu, Prištini, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Leskovcu. Smiri se, molim te. Nosite masku ili se vratite u svoju rezidenciju. Perite ruke. Prokuhajte vodu pre konzumiranja. Zatvorite sve dovode vazduha. Izbegavajte fizički kontakt sa drugim ljudima. Karantin i vanredno stanje proglašeni su širom zemlje. Proglašene su blokade u gradu Beogradu i u sledećim okruzima: Kosovski, Južnobački, Nišavski, Šumadijski i Jablanički. Ulazak ili izlazak iz ovih gradova je zabranjen.
Svako ko prekrši ove mere bezbednosti bit će uhapšen. Ako prijavite više od sljedećih simptoma: groznica, kijanje, kašalj, malaksalost, migrena, mijalgija, bol u zglobovima, petehije, epistaksa, zapaljenje, meningitis, otkazivanje organa, gubitak ukusa ili mirisa, krvarenje, nesvestica, dijareja, mučnina i povraćanje, pozovite dežurnu liniju za bolivijsku hemoragijsku groznicu 19422264. Obratite pažnju na medije za više informacija o ovoj opasnoj situaciji. Molimo vas da ovu poruku shvatite ozbiljno. Ovo nije vreme za osvetu ili zločine. Ne širite glasine. Увага! 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 Це екстрене попередження. Небезпечна хвороба болівійська геморагічна лихоманка добралася до нашої країни вітровими потоками, які занесли її з Росії та Румунії. Будь ласка, зберігайте спокій та виконуйте гігієнічні заходи. Добре мити руки, уникайте місць скупчення людей, негайно повертайтеся до місця проживання чи готелю та уникайте контакту з тваринами. На всій території України оголошено карантин і воєнний стан. Захворювання виявлено в Луганській, Донецькій, АР Крим, Харківській, Сумській, Чернігівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Київській областях та Одеській. Якщо ви повідомляєте про будь-які з наступних симптомів – лихоманка, чихання, кашель, нездужання, мігрень, міалгія, біль у суглобах, петехії, носова кровотеча, запалення, менінгіт, недостатність органів, втрата смаку або нюху, кровотеча, непритомність, діарея, нудота та блювання, негайно телефонуйте 1-318-262. Не йдіть до лікарні самостійно та не наближайтеся до вразливих груп населення, таких як діти чи люди похилого віку. Це може ще більше поширити хворобу. Не поширюйте чутки. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше. Uwaga, uwaga, uwaga. W Polsce szerzy się niebezpieczna choroba. Boliwijska gorączka krwotoczna, FHB22, wymknęła się spod kontroli na wiatrach z Ukrainy dotarła do Polski. Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zachować bezpieczeństwo, unikaj kontaktu z ludźmi, powierzchniami lub zwierzętami, spożywaj tylko wodę butelkowaną lub wstępnie przygotowaną, umyj ręce, wrócić do miejsca zamieszkania i zamknąć wszystkie wloty powietrza i unikaj zatłoczonych miejsc. Wirus ten ma zdolność wchłaniania genów innych patogenów i nabywania ich objawów. Zadzwoń na linię zapobiegania i kontroli FHB22 99 931 014, jeśli zgłosisz następujące objawy: gorączka, kichanie, kaszel, złe samopoczucie, migrena, bóle mięśni, bóle stawów, wybroczyny, krwawienie z nosa, zapalenie opon mózgowych, niewydolność narządów, utrata smaku lub węchu, krwawienie omdlenia, biegunka, nudności, wymioty, dymienica, nadmierne ślinienie się i gangrena. Całe terytorium kraju jest zagrożone, ale głównie miasta Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Gdańsk i Łódź. Cała Polska jest pod kwarantanną i stanem wojennym. Wspomniane wcześniej miasta są w całkowitej izolacji, zabrania się do nich wjazdu i wyjazdu. Proszę zwrócić uwagę radia, telewizji lub innych mediów o dalsze informacje na temat rozwoju tej tragicznej sytuacji. Nie rozpowszechniaj plotek ani nie dopuszczaj się aktów wandalizmu w czasach kryzysu. Wszelkie nielegalne działania będą karane podwójnym wyrokiem. Ein gefährlicher Seuchenausbruch in Deutschland ist im Gange.
Bleib bitte ruhig. Heute ist das bolivianische hämorrhagische Fieber durch die Winde über die Grenzen zu Polen und Österreich nach Deutschland gelangt und über die Elbe über die Grenze zu Tschechien. Diese Krankheit hat die Fähigkeit, das Genom anderer Krankheitserreger zu absorbieren, was ihren Schweregrad erhöht. Das Gesundheitsministerium tut sein Bestes, um das Virus einzudämmen. Die Bundesländer mit den höchsten Infektionszahlen sind Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Einwohner im ganzen Land sollten Kontakt mit Oberflächen, Personen oder Tieren vermeiden, verbrauchen Sie nur abgekochtes Wasser, desinfizieren Sie Ihre Hände, alle Lufteinlässe schließen, vermeiden Sie überfüllte Orte und kehre an deinen Wohnort zurück. Rufen Sie die La Control Line FHB bis 22 112 bis 286 an, wenn bei Ihnen Folgendes auftritt: Fieber, Niesen, Husten, Unwohlsein, Migräne, Muskelschmerzen, Arthralgie, Petechin, Nasenbluten, Entzündungen, Meningitis, Organversagen, Geschmacks- oder Geruchsverlust, Blutungen, Ohnmacht, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bubu, Hypersalivation und Gangrän. Aufgrund der Eigenschaften der Krankheit ist das Mutationsrisiko sehr hoch, was noch mehr Symptome auslösen könnte. Ganz Deutschland steht unter Lockdown, Quarantäne und Kriegsrecht. Begehen Sie in dieser Situation keine kriminellen Handlungen und verbreiten Sie keine Gerüchte. Achten Sie auf die Medien für zukünftige Informationen zu dieser Situation. Dit is een nooduitzending op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De mutaties van de Boliviaanse hemorragische koorts hebben Nederland bereikt. Blijf rustig alstublieft. Was je handen, draag een masker, vermijd contact met mensen, dieren en oppervlakken, kook het water voordat je het drinkt en keer terug naar je huis. De quarantaine en de staat van beleg zijn landelijk afgekondigd. De ziekte is gemeld in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Utrecht. Alle uitgangen en ingangen van het land zijn afgesloten. FHB22 heeft het vermogen om meerdere genen van andere micro-organismen in zijn binnenste te integreren, waardoor het zeer snel muteert aan nieuwe transmissiemethoden en meerdere symptomen krijgt die onmogelijk te tellen zijn. Als u zich extreem ziek voelt, bel dan 1.122.811. Houd in de toekomst de radio, televisie en mobiele telefoons in de gaten voor meer informatie. Pleeg geen misdaden of verspreid geen geruchten in deze tijden van crisis, anders word je beboet of gearresteerd. Tämä on hätälähetys koko Suomelle. Bolivian verenvuotokuume on todettu Suomessa. Pysy rauhallisena, kiitos. Eniten kärsivät alueet: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Päijänne-Tavastia. Kaikkien näiden alueiden asukkaiden tulee eristyä ulkomaailmasta, sulje kaikki ilmavuodot, palata asuntoosi, vältä kosketusta ihmisten, eläinten ja pintojen kanssa, keitä vesi ennen sen nauttimista ja desinfioi kätesi huolellisesti. Viruksella on korkea mutaatiokyky, mikä aiheuttaa monia tartuntatapoja ja oireita. Jos tunnet olosi erittäin sairaaksi, soita numeroon 112 222. Kiinnitä huomiota tiedotusvälineisiin tulevien tietojen saamiseksi tästä hätätilanteesta. Karanteeni, sotatila ja lukitukset on julistettu kaikkialla maassa. Älä tee rikollisia tekoja näinä kriisiaikoina, sinut pidätetään. Highly dangerous and contagious disease has arrived at Britain. FHB22 is spreading across the country, mainly in the cities of London, Bristol, Manchester, Leeds, Cardiff, Glasgow and Belfast. This virus has the ability to absorb the genes of other pathogens and integrate them into its own genome. Because of this feature,
The disease has too many symptoms to the point they can no longer be tracked. Anyone could be infected. We recommend everyone to return to their residence, disinfect their hands, avoid direct contact with people, animals, surfaces, and to avoid crowded places. Isolate yourself from the outside by closing windows, doors and water sources, and to only drink bottled water. Massive protests have occurred all around the country after the arrival of the virus. Do not join these protests. Remain calm. Anyone caught protesting or committing other crimes will be fined or even arrested. Lockdown, quarantine and martial law have been declared nationwide. All the accesses to the UK have been closed, including the Channel Tunnel and the border with the Republic of Ireland. It is believed the disease was brought to this country by winds from France and flights from other infected countries. Call 999-286 should you feel extremely ill. Wear protective equipment should you need to go out or you are infected. The royal family has been moved to a safe location. Do not make unnecessary calls. The line should remain open for emergency use. Please pay attention to media outlets for further information in this life-threatening situation. Ya casi tenemos la cura. La laboratorio nos informó que solo falta producirla a escala masiva. Mais nous avons besoin d'un moyen de le propager rapidement. Mon pays se mord. Quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de faire cela? 美国、日本、韩国和我们中华人民共和国一直在合作创造一种散播你的药的粉丝。西班牙，让我们希望他们工作。FHB22 已经杀死了西安、福冈、大邱和阿尔伯克基的全部人口。普段は一緒に仕事をすることはありませんが、これは世界的な緊急事態です。多くの人がすでに亡くなっています。Sorry for not being able to help, but my citizens made a lot of protests for insignificant issues. Please help me. London, Bristol, Manchester, Leeds, Cardiff, Glasgow and Belfast are on fire. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस और हमने भारत गणराज्य पानी के माध्यम से पदार्थों को फैलाने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। स्पेन, क्या आपकी दवा पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? Claro que sí, la enfermedad es zoonótica. Esto involucra que para erradicarla, también tenemos que curar a los animales. La cura ha sido probada en la fauna europea, pero no sabemos cómo afectar a la fauna del resto del mundo. Portugal, Italia y Rumanía me ayudaron a probarla. Индия, если ваши животные не сопротивляются лекарству, давайте поступим, как в Ноевом ковчеге, и отвезем 9 в безопасное место, пока лекарство распространяется. Isso vai ser pouco complicado para mim e meus 516 milhões de hectares de floresta. We believe it is not necessary to disseminate the cure too deep into the forest. No one lives there anyways. Just ban the access there for like a decade. En ese caso, comencemos de una vez. Ya no hay comunicación de Bolivia, ni de Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos y nosotros nos encargaremos de difuminar la cura en América. 중국, 일본, 인도, 러시아, 인도네시아, 뉴질랜드 그리고 우리, 대한민국, 다 아시아에서 치료제를 제공할 것입니다. مصر والمغرب وجنوب إفريقيا ومدغشقر ونحن المملكة العربية السعودية سنقوم بتوزيع العلاجات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز. Ja lopuksi Espanja, Portugali, Irlanti, Norja ja me, Suomen tasavalta, otamme vastuun Euroopan toipumisesta.
Este es un mensaje al pedido del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia e Innovación. La cura de la fiebre hemorrágica boliviana se está difuminando por la atmósfera de España, Portugal, Francia e Italia en estos momentos mediante los sistemas de ventilación. Mantenga la calma y deje que el gas haga su efecto. Este gas no es tóxico y, al contrario, es beneficioso para la salud. Medicinas físicas también están siendo distribuidas por todo el país. Sin embargo, algunos restos de FHB22 pueden permanecer en el ambiente, por lo que recomendamos aún seguir las medidas de bioseguridad como la desinfección del agua, el uso de mascarillas, y evitar tocar superficies, personas y animales. Por eso, en caso de que se sienta extremadamente enfermo, llame al 112. Debido a la alta densidad y el fuerte color azulino del gas, los vuelos han sido cancelados a nivel nacional. También se ha prohibido manejar vehículos automotrices a causa de las condiciones de baja visibilidad. Preste atención a los medios de comunicación para más información futura. Il seguente messaggio viene emesso su richiesta del Ministero della Salute. La febbre emorragica boliviana si sta diffondendo in tutto il paese. Mantieni la calma per favore. La cura FHB22 viene diffusa anche nell'atmosfera italiana da sistemi di ventilazione sotto forma di un denso gas blu. Raccomandiamo alla popolazione di intraprendere le seguenti azioni: evitare il contatto con persone, animali e superfici. Questi sono portatori del virus. Anche i tuoi fluidi sono vettori. Indossare una maschera. La malattia si trasmette attraverso l'aria. Far bollire l'acqua prima di consumarla. Il virus viene trasmesso anche dall'acqua. Isolati dall'esterno. Chiudere porte, finestre, sistemi HVAC e caminetti. Disinfetta le mani. La malattia può sopravvivere sulla pelle fino a 5 ore. Chiama il 118 o il 112 se ti senti molto male. Per le proprietà della cura è stata vietata la guida di veicoli mobili e sono stati cancellati i voli in tutta Italia. Il medicinale è diffuso principalmente nelle città di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari. Queste città hanno le emittenti con la maggiore portata di 100 km intorno. Non preoccuparti, la cura non è pericolosa per te o per i tuoi animali. Chiunque venga sorpreso a diffondere voci o a commettere altri reati sarà arrestato con il doppio della pena normale. Si prega di prestare attenzione ai media per ulteriori informazioni future. Une maladie dangereuse se propage dans toute la France en ce moment. Reste calme, s'il te plaît. Les villes de Paris, Montpellier, Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux ont les taux d'infection les plus élevés. Les systèmes de ventilation qui diffusaient le traitement contre la fièvre hémorragique bolivienne sont tombés en panne à cause d'un court-circuit dans les prises électriques. Le virus peut être transmis par les surfaces, les animaux, les personnes, les fluides corporels, l'eau et l'air. Commencez les mesures d'hygiène telles que la désinfection des mains, l'utilisation d'un masque, retournez à votre résidence, la prévention des contacts avec les animaux, les personnes et les surfaces, la fermeture de toutes les entrées d'air, et l'ébullition de l'eau avant de la consommer. Pour l'instant, le remède contre le FHB22 est distribué par le biais de médicaments et d'injections dans les hôpitaux du pays. En cas de malaise extrême, appelez le 112 ou le 15. Il est recommandé de se préparer à évacuer les éventuels incendies dus à des courts-circuits. Il est recommandé d'éviter de conduire des véhicules mobiles ou d'effectuer d'autres activités dangereuses en raison de traces de gaz de durcissement et de fumée. Ne commettez pas de crimes en ces temps de crise, vous serez arrêté. Veuillez prêter attention aux médias pour de futures mises à jour sur cette situation. Det pågår en nödsituation. Fläktarna som spred boten mot FHB22 har gått sönder på grund av en kortslutning. Detta har fått viruset att snabbt spridas genom områdena nära den danska gränsen. Dessa misslyckanden hotar säkerheten i Skåne, Halland,
Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Södermanland och Örebro. Utför hygieniska åtgärder såsom handtvätt, undvika kontakt med någon person, djur eller yta. Kokande vatten innan du konsumerar det. Användningen av en mask och stängning av alla luftintag. Förbered även för eventuell evakuering vid brand. Blanda inte ihop den blå röken från kuren med den svartgrå röken från elden. Krigsrätt har förklarats i hela landet. Alla in- och utgångar i landet har stängts. Begå inte brott i dessa kristider. Du kommer att arresteras. Myndigheterna gör redan sitt bästa för att reparera diffusionsfläktarna. För närvarande distribueras botemedlet genom injektioner.